Hello students. Today we discuss about a very important topic, that is the limiting reagent. So before going to do some problems based on limiting reagent, so first we discuss about what is limiting reagent in a reaction. For example, first we see the example, next so we will define it. Take a reaction, the preparation of ammonia in Haber's process. So this is the reaction takes place in the preparation of ammonia by Haber's process. Okay, so here, so this is a balanced equation. So we know that so doing any problem based on reactions, we always take only balanced chemical equation. Okay, so according to the equation, it is how many moles? The 1 mole of nitrogen is reacted with how many moles of hydrogen? 3 moles of hydrogen, and forming how many moles of ammonia? Forming 2 moles of ammonia. So this is the fixed, there is no change in it. It is according to balanced chemical equation. So now what is the thing is, sometimes, for example, if so we are converting into grams, okay, whatever, we can explain it in terms of moles also. If for example 0.5 mole N2 is given, so how many moles of ammonia will form? So we know that 1 mole of nitrogen gives 2 moles, 0.5 moles gives so 1 by 2, this is 2 by 2 means so 1 mole of NH3. So directly we can say with the help of this equation. For example, in terms of hydrogenation, for example, if what is the 1.5 moles of hydrogen can produce how much ammonia? So we know that the relation, the 3 moles gives 2 moles of ammonia. So 1.5 moles gives this is by 2. This is also by 2. This is divided with 2. 3 moles key. For 3 moles, it gives 2 moles of ammonia. So obviously 1.5 moles gives how much? So dividing by 2. Here also get 1 mole of NH3. So no problem. So with the help of balanced equation, it is very easy to do the problems. Okay. When only one of the reactants details are given. Here only, here in the first question, only about 0.5 mole of nitrogen is given, and the question is how much ammonia is formed. So 1 mole to 2 moles, 0.5 moles, how many moles? 1 mole simply. So it is the second question is separate question. It is based on the hydrogen. Okay, that is 1.5 mole of hydrogen can produce how much ammonia. So with the help of balanced equation, just now we read 3 moles gives 2 moles, then 1.5 moles gives how much? Means if details of one reactant, only nitrogen details is the basis koni ammonia find out cheyochu. The hydrogen details is the basis koni how much ammonia produce agni, then man calculate cheyochu. Then what is the problem is if it is given the details of 2 components, దీంట్లో ఒక 2 reactants ఉన్నాయి. ఈ 2 reactants ఇచ్చినప్పుడు then it is the problem in the consideration which reactant should be used for the calculation of ammonia production. Okay, so one reactant details is దాని basis లో మనం product form చేస్తాం, it's okay. But what is the problem అంటే ఇప్పుడు two for example this reaction లో nitrogen details ఇచ్చారు, hydrogen details ఇచ్చారు. సో ఎంత అమ్మోనియా ఫామ్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నైట్రోజన్ తీసుకుని ప్రాబ్లం చేయాలా, హైడ్రోజన్ తీసుకుని ప్రాబ్లం చేయాలి, దట్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూజన్. సో ఏదో ఒకటి తీసుకొని చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వన్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో దాంట్లో మనం ఏదో ఒక రియాక్టెంట్ మాత్రం తీసుకోవాలి. సో అది విచ్ రియాక్టెంట్ అంటే, సో విచ్ మస్ట్ బి టోటల్లీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. ఓకే, సో 2 రియాక్టెంట్ తీసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేయలేము. 2 డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఆ 2 డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం 1 డీటెయిల్ ఏదో ఒక రియాక్టెంట్స్ డీటెయిల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. సో ఆ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ని తీసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేయాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని అమ్మోనియా ప్రాబ్లం ఈజీ చేయవచ్చు. బట్
what is the main thing is to find out the limiting reagent. Two reactant details ఇచ్చినప్పుడు ఏది లిమిటింగ్ రియేజెంట్ దాంట్లో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని నార్మల్ మోడల్లో ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఓకే, అదర్ దాని డీటెయిల్స్ వదిలేస్తాం. ఏదైతే లిమిటింగ్ రియేజెంటో దాని డీటెయిల్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో సేమ్ 1 mole of nitrogen is given and 1.5 moles of 1.5 moles of hydrogen is given. How much ammonia will be produced? So what is the amount of ammonia? So ఇంతకు ముందు నైట్రోజన్ ఇస్తే కంపేర్ చేసినాం, హైడ్రో ఇస్తే కంపేర్ చేసినాం. ఇట్ వాజ్ a very easy one. బట్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ మోల్స్ 1 mole ఇచ్చిండు, 1.5 mole of hydrogen ఇచ్చిండు. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ థింగ్ ఈజ్, ఇప్పుడు మనం 1 mole నైట్రోజన్తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1 mole నైట్రోజన్కి 2 moles ఆఫ్ 2 moles అమోనియా ఫామ్ అవుతుంది. అదే 1.5 mole చేస్తే 1.5 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్తో చేస్తే 3 molesకి 2 moles, 1.5 moleకి హౌ మెనీ మోల్స్ వస్తుంది? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 mole ఆఫ్ అమోనియా ఫామ్ అవుతుంది. సో అంటే సేమ్ రియాక్షనే కానీ నువ్వు నైట్రోజన్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ 2 moles ఆఫ్ NH3. హైడ్రోజన్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్తో చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ 1 mole ఆఫ్ NH3. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఒక సింగిల్ రియాక్షన్లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద కాంపౌండే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం నైట్రోజన్ బేస్ చేసుకుని నైట్రోజన్ బేస్ చేసుకుని అమోనియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, హైడ్రోజన్ బేస్ చేసుకొని అమోనియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్లా బోత్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఇన్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేసేది అనమాట. ఓకే, రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేసే రియాక్టెంట్ని విచ్ లిమిట్స్ ద రియాక్షన్. అంటే ఏ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ అయితే టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది రియాక్షన్లో, ద రియాక్షన్ విల్ బి స్టాప్డ్. సో సెకండ్ కాంపౌండ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా సరే సెకండ్ కాంపౌండ్ రియాక్ట్ అవ్వడానికి సో 2 కాంపౌండ్స్ పర్ఫెక్ట్ రేషియోలో ఉండాలి కదా. ఇక్కడ తీసుకొని మనకు పర్ఫెక్ట్ 1:3 రేషియోలో ఉంటే టోటల్ కన్జ్యూమ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ 1:3 రేషియోలో లేదు. విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెస్ రేషియో? హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఇన్ లెస్ రేషియో. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నైట్రోజన్ 1 mole, ఇది 3, 1:3 రేషియోలో ఉండాలి మోల్స్ రేషియో అయితే. ఇక్కడ నైట్రోజన్ 1:3 అన్నప్పుడు ఇక్కడ 3 moles ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ 1.5 ఉంది. అంటే విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెస్సర్ అమౌంట్ కంపేర్ టు ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో కంపేర్ టు ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ somewhat less amount compared to the nitrogen. సో ఇది 1.5 ఉంది, ఇది 1 ఉంది. సో ఇది 1 mole ఉన్నా కూడా ఈ 1 mole నైట్రోజన్ టోటల్ రియాక్ట్ అవ్వాలంటే ఇట్ నీడ్ హౌ మచ్? ఇట్ నీడ్ 3 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్. 1 mole నైట్రోజన్ మొత్తం రియాక్ట్ అయిపోయి అమోనియా ఫామ్ అవ్వాలంటే నీకు 3 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అవసరం. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ గివెన్? ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఓన్లీ 1.5 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో ఇది 1 mole ఉన్నా కూడా దీంతో రియాక్ట్ అవ్వాలంటే 3 moles ఆఫ్ H2 ఉండాలి కదా, బట్ ఇక్కడ 3 moles ఆఫ్ H2 లేదు. హౌ మచ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్? ఓన్లీ 1.5. సో కాబట్టి 1.5 mole H2 రియాక్ట్ అయ్యేంత వరకు N2 కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ సో ఎక్స్ట్రా ఇంటూ నైట్రోజన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అంటాం. ఎక్సెస్ రియేజెంట్. ఓకే, అంటే రియాక్షన్ టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక రియాక్టెంట్ మిగిలిపోద్ది కొంచెం అమౌంట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్. సో రియాక్షన్ లిమిట్ చేసేది, కంట్రోల్ చేసేది ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెస్సర్ అమౌంట్. సో అంతే కదా, ఇప్పుడు ఇది 1.5 mole ఉంది. 1.5 mole కంప్లీట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా నైట్రోజన్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నా కూడా రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ లేదు కదా, కాబట్టి లెస్సర్ అమౌంట్ ఉన్నది రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, లిమిట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. లెస్సర్ అమౌంట్ కంపేర్ టు ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే అదర్ రియాక్టెంట్ కంటే లెస్ అమౌంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. ఆర్ వీ కెన్ సే సో లెస్సర్ అమౌంట్ ఉంది, టోటల్గా రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉన్నది, రియాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొంచెం రిమైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే వీ కెన్ డిఫైన్ దట్ ద రియాక్టెంట్ విచ్ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్ టోటల్లీ ఇన్ ద రియాక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. Okay, so I think you got the point. Now we give the definition.
So here same, the finding limiting reagent is very important. So remaining problems is very simple. So first we give the definition. Limiting reagent means the reactant which is totally consumed in a reaction and the reaction is stopped. So the reactant which is totally consumed in the reaction and the reaction is stopped after its total consumption is called limiting reagent of the reaction. Okay, we can define in other terms also. So that is so the reactant which is in lesser amount compared to balanced equation than other reactants. So the reactant which is in lesser amount compared to balanced equation of the reaction than other reactants is called limiting reagent of that particular reaction. So the understanding of the definition is very important. That's why we took this 10 minutes of time to give the definition explanation. Okay, so here one more important so man తీసుకున్న example లో two reactants ఉన్నాయి N2H2. So it is not mean that always the reactions are having two reactants. ఈ limiting reagents లో కూడా maybe three reactants కూడా ఉండొచ్చు. అంటే టూ రియాక్టెంట్స్ ఉంటే మనకి సింపుల్ టూ కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం, త్రీ రియాక్టెంట్స్ ఉంటే త్రీ కంపేర్ చేసుకొని చూడాలి. ఆ త్రీ కంపారిజన్లో విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెస్సర్ అమౌంట్ ఉంది, టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోతే అది కంప్లీట్ అయిపోతే రియాక్షన్ విల్ బి స్టాప్డ్. ఓకే, మనం ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్. సో ఆ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లెస్సర్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే, సో నౌ వి సీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. So here one more thing that we can know as a note. So limiting reagent total గా కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది రియాక్షన్ లో. సో అది కంప్లీట్ అయిపోతే టోటల్ రియాక్షన్ విల్ బి స్టాప్డ్. ఈవెన్ అదర్ రియాక్టెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మచ్ అమౌంట్. సో అదర్ రియాక్టెంట్ మచ్ అమౌంట్ ఉన్నా సరే, సో ఈ ఒక లెస్ ఉన్న అమౌంట్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అయిపోతే రియాక్షన్ విల్ స్టాప్డ్. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ ద అదర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్,
అదర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ కాంపౌండ్ కానీ ఎలిమెంట్ కానీ సో మనకి ఎక్స్ట్రా ఉన్న అమౌంట్ జస్ట్ అట్లాగే ఉండిపోద్ది, అన్రియాక్టెడ్ పాట్ లాగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, సో ఆ రియాక్టెంట్ ఏమంటామంటే ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అంటాం, ఎక్సెస్ రియేజెంట్. సో దట్ సమ్ అమౌంట్ విల్ బి లెఫ్ట్, అంటే మనకు కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లంలో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అని కూడా అడగచ్చు. ఓకే, సో ద రియాక్టెంట్స్ other than limiting reagent are called excess limiting reagents. The extra amount is left after the completion of the reaction. So the extra amount is left after the completion of reactions. For excess limiting reagents. Okay, సో ఎక్సెస్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్స్ కొంత ఎక్స్ట్రా కాంపౌండ్ మిగిలిపోద్ది. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అంటే రియాక్ట్ అయిన పార్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, so now we see problem. So if 10 grams of calcium carbonate CaCO3 is reacted with the 10 grams of is reacted with 10 grams of HCl, hydrochloric acid, what mass of is what mass? Okay, so what mass of CO2 will be produced? CO2 will be produced and which reactant and which reactant is the limiting reagent? So here same here what is the so normal problem of any problem load details of two reactants are given. So that is 10 grams of CaCO3 and 10 grams of HCl. Okay, so each and మనం limiting reagent find out చేయాలి. Actually ఈ క్వశ్చన్ లో separate ఇచ్చింది how to which is limiting reagent and actually ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా మనం ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే we have to find the limiting reagent only. After finding the limiting reagent only we proceed for the problem. Okay, so first thing is we said that we have to write the balanced equation for that reaction. So without the reaction there is no chance to do the problem. So calcium carbonate react with HCl, so the forming means we must know about the reacts balanced equation. So check is it balanced. So 2 Cls, 2 Cl, 2 hydrogens.
Oxygens are also balanced. Okay, so now what is the question? So first we write according to the balanced equation. So this is how many moles? 1 mole. This is how many moles? This is 2 moles according to the equation. Means 1 mole can produce 1 mole of CO2. 2 moles can produce 1 mole of CO2. So మనం అన్ని డిస్కస్ చేయట్లేదు. So which are given, which are produced. Okay, which are given, which has to be calculated. So ఇక్కడ H2O ఇవన్నీ కంపేర్ చేయొచ్చు, అవి అవసరం లేదు మనకి. సో మనకి గివెన్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి, అవే కంపేర్ చేద్దాం. గివెన్ డీటెయిల్స్, ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన డీటెయిల్స్. ఇక్కడ 1 mole, యాక్చువల్గా ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్స్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్స్. సో మనం గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 1 mole means how many grams? ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో ఈ గ్రామ్స్ని కావాలంటే మోల్స్తో కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ మోల్స్తో కంపేర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్లో ఉన్న మోల్స్ని గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది గ్రామ్స్ అట్లా వచ్చి దీన్ని గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. 1 mole అంటే ఇట్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో హౌ మెనీ గ్రామ్స్? 100 grams. ఇక్కడ 2 HCl, 1 HCl molecular weight how much? 36.5. HCl 1 plus 35 point, that is 36.5. Here are 2 moles in the 2 moles means how much we'll get? 36, 73. Okay, means 100 grams react with 73 grams. So what is the mass? 1 mole carbon dioxide and how much? 44 grams. ఇక్కడ 100 grams 73 grams 44 grams ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ 100 grams, సారీ 10 grams కి 10 grams ఉంది అక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్ హియర్? ఇక్కడ 100 grams 73 grams, ఇక్కడ రేషియో 100:73 తీసుకుందాం. ఇక్కడ 10 grams ఇచ్చిండు. సో వాట్ ఈస్ ద given 10 grams. So given 10 grams, it is also given 10 grams. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు 10 grams ఆఫ్ CaCO3తో మనం ప్రాబ్లం చేద్దామా? HClతో ప్రాబ్లం చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏది లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అయితే, సో ఏది లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు 10 grams 100 యాక్చువల్గా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ డిస్కస్ చేస్తే, సో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ మనకి రేషియో ఎట్లా ఉంది? 1 mole కి 2 moles. ఓకే, ఇక్కడ మోల్స్ లేవు కాబట్టి గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి, సో 100 grams కి 73 grams. సో 10 gramsకి ఎంత ఉండాలి? సో ఇట్ మస్ట్ బి 7.3 grams. ఓకే, సో ఫర్ 100 grams 73 grams ఉంది. సో ఇది బై 10 అయింది, అంటే 10 grams అయింది. సో ఇది కూడా ఏమవ్వాలి? 7.3 grams అవ్వాలి HCl కూడా. సో బట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్? 10 grams. అంటే which reactant is given excess? Okay, nothing but which reactant is in lesser when compared to the balanced equation. సో ఇది 10 ఉంటే కంపల్సరీ ఎంత ఉండాలి? ఇది హైయెస్ట్ ఉండాలి. సో మనం ఏదో ఒకటి కంపేర్ చేసుకుంటే బెటర్. సో ఇక్కడ ఈజీ ఉంది మనకి. 100కి 73, బట్ 10కి హౌ మచ్? ఇట్ నీడ్ ఓన్లీ 7.3, బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ 10 grams, అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి, సో ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇది ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అవుతుంది. సో ఎక్సెస్ రియేజెంట్ ఇది అయినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 grams మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది రియాక్షన్. ఇది 10 grams కంప్లీట్ అవ్వడానికి అకార్డింగ్ టు బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ఇట్ need 7.3 grams. According to balance equation, 10 grams of need 7.3 gram of HCl only. But how much it is given? 10 gram. ఇప్పుడు దీంట్లో 10 grams 7.3 grams రియాక్ట్ అయిపోయింది అనుకో, ఇందులో 7.3 gram రియాక్ట్ అయితే దీంట్లో 10 grams కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా. దీంట్లో 10 grams 7.3 రియాక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా 10 grams కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ 2.7 grams ఆఫ్ HCl ఈజ్ remained as excess amount. Okay, so now we write a step here. So here we are comparing these two masses. So 10 grams given. So he given details based cheskoni. So therefore we can write here 10 grams of
CaCO3 need how much? Just 7.3. So how you got this means simple by this comparison. Okay, comparison to check chestam manam. So 10 grams of CaCO3 need only gram of HCl, but 10 grams of HCl, 10 grams of HCl is given. సో అంటే 10 grams of HCl given, సో ఏది ఎక్స్ట్రా ఇచ్చింది మనకి ఇది. సో ఇప్పుడు విచ్ ఏది టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, ఇది టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది రియాక్షన్లో. ఓకే, సో వి రైట్ దిస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ ద టోటల్ డీటెయిల్స్. యాక్చువల్లీ వెరీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దే ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దే. కాబట్టి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లో మనం సో పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So therefore total 10 grams of CaCO3 consumed means reacted. So total 10 grams of CaCO3 is consumed in the reaction, and how much HCl will be remained? So total reactor is, and it is the limiting reagent in the reaction. Okay, so the total consume so that will be taken for the problem. So problem దాని బేస్ చేసుకొని చేయాలి. బట్ వాట్ అబౌట్ HCl? సో ఎంత HCl ఎక్స్ట్రా ఉంది మనకి? సో ద రిమైన్డ్ HCl ఆఫ్టర్ రిమైన్డ్ అని వచ్చు, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అన్రియాక్టెడ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెస్ HCl ఈక్వల్ టు 10 grams లో హౌ మచ్ పాట్ రియాక్ట్ అవుతుంది? ఓన్లీ 7.3 రియాక్ట్ అవుతుంది కదా. That is the 2.7 gram. So 2.7 grams of HCl is remained as unreacted part. So now do the problem. So in problem again we have to write the equation. So limiting reagent. So we got the limiting reagent. The limiting reagent CaCO3 is the limiting reagent. So therefore we do the problem with the help of limiting reagent. Okay, let's take it as step 2. Okay, so కాబట్టి ఈ రెండు కంపేర్ చేద్దాం. And how many grams? So I can do the 2 moles means so with the help of this balance equation we can write 2 moles of HCl. Sorry, so what is the limiting reagent? CaCO3 is the limiting reagent, so we have to compare this. So 1 mole. So 1 mole means how much mass? We know that okay, we write the 1 more step. Here 1 mole of calcium carbonate produce how much? So 1 mole of CO2. So మన డైరెక్ట్ గా మోల్స్ లో ఇస్తే వెరీ ఈజీ అయిపోతుంది. సో మోల్స్ లో గ్రామ్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1 mole of CaCO3 అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో 100 gram calcium carbonate produce how many? 1 mole, and again its molecular weight, that is 44 gram of CO2. Then what about the given is 10 grams? Simple. So 10 grams of CaCO3 produce how much CO2? Okay, it's normal.
So that is equal to 4.4 grams of CO2. 4.4 grams of CO2 will be produced. Okay, so there is some more problems, some 3-4 problems are there. So tomorrow we complete the problems. Okay.